Today, traditions of our ancestors intertwine with modern technology. Today, we can build a society where safety is not just a word. Absence of corruption is not just a dream. Convenient and effective interaction between citizens and authorities is not just an idea. Today, we create a new society. A modern society. Таза коом. New technology, comfortable and safe life. Digital transformation aimed at building up a strong society centered around human rights, freedoms, values, and potential. The goal of Таза is to improve people's lives through the power of technology, digital infrastructure, and data. The Таза program is based on the following principles: innovation as the backbone for a digital economy, transparency and accountability in society, security of data and the right to privacy, research, science and education, and the state as a service provider, meaning that public services should be human-centered, user-friendly and digital to the core, which helps to streamline their provision and cut bureaucracy. The Таза program seeks to speed up the country's sustainable development and the implementation of the UN's 17 Sustainable Development Goals. Political will and the consolidation of branches of power of the Kyrgyz Republic are vital for the implementation of the Таза. The Таза program focuses on the following tasks: building an open digital society based on data, providing access to digital opportunities for every citizen, and as a result, developing a digital economy, creating a world-class digital infrastructure based on green technologies and energy, transforming Kyrgyzstan into a regional hub of the digital Silk Road for digital business and innovation, meaning that each Kyrgyz citizen will become a digital citizen, benefiting from relevant knowledge and opportunities and a safe place to live and work online. This will enable Kyrgyzstan to join the Digital 5 network. The Таза national program for the country's digital transformation comprises the following components: public services, smart towns and villages, infrastructure, human capital. A new format for public services means the integration of 5 documents into one electronic passport, an EID, opening mobile citizen service centers all over the country, timely, efficient and convenient provision of public services in an electronic format, electronic medical appointments and electronic patient records, and an electronic crime reporting system. As well as this, citizens will be able to monitor the progress of cases being processed by law enforcement authorities. Smart towns and villages mean video recording crimes and traffic accidents and electronic penalty charging,
program. Саламатсыздарбы, бүгүнкү форумдун катышуучулары, урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Антонио Гутерреш мырза, дорогие участники форума, уважаемые дамы и господа. Сегодня в этом зале собрались люди, все те, кому не безразличен национальный проект цифровой трансформации Таза. Этот проект, вокруг которого сплотилось наше население. И этот проект команда президента Алмазбека будет доводить до логического конца. Я вот хотел еще раз рассказать, потому что в последнее время в обществе очень много происходит полемики вокруг этого проекта. Я хотел еще раз однозначно сказать, что все слои населения, все политические силы настроены довести этот проект до логического конца. Сегодня для нас очень важный день. И в этом зале, я еще раз хочу повторить, сидят представители государственных органов, депутатский корпус, партнеры по развитию, сидят здесь представители регионов, наша молодежь. И я хотел бы особо отметить, что здесь сегодня нас ожидают интересные выступления и презентации. В рамках сегодняшнего форума будет 4 тематические сессии, такие как национальная программа «Таза» как инструмент и стимул достижения целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года, цифровые технологии для развития экономики и бизнеса, обеспечение прозрачности и безопасности управления для развития государства и общества, место и роль международных партнеров в реализации национального проекта «Таза». А сейчас разрешите предоставить слово инициатору проекта «Таза», президенту Кыргызской Республики Алмазбек Шаршеновичу. Кыргызстан является самой отдаленной от моря страной в мире.
самое отдаленное. Конечно, если на самом деле будет глобальное потепление и затопит многие страны, это для нас плюс будет. Но на сегодня это сплошной минус, конечно. Это большие сразу же издержки на логистику, на транспортные перевозки. И кроме того, у нас 93% территории занято горами. Конечно, если бы можно было бы развернуть эти горы, у нас было громадные просторы, как море земли, пахотной, другой, третий, но на сегодня это 93% труднодоступной местности, это горы. И, конечно же, всем известно, что горные страны, они сталкиваются с большими вызовами в экономике. Это очень высокие издержки, как я уже сказал, в транспорте, в логистике, в энергетике, в торговле. Хотя, несмотря на это, благодаря нашим гражданам, Кыргызстан входит сегодня в топ 25 стран мира с объемом торговли, который превышает ВВП. У нас объем торговли превышает ВВП на 130-140%. И среди горных стран мы являемся лидером по этому показателю. И несмотря на эти сложные условия, страна достигла политической стабильности и устойчиво развивается и в экономическом плане, и в социальном плане. Я могу сегодня сказать, что за четверть века независимости Кыргызстан состоялся как страна с демократическими ценностями, либеральной экономикой и устойчивой экологией. Но, конечно же, мы хотим достичь большего, и мы сегодня готовим стратегию развития 2040, цель которой стать сильной, высокоразвитой страной. И граждан страны не должно беспокоить отсутствие нефти и газа, потому что ярким примером стран, где нет нефти и газа, и даже проблемы с водой являются, например, Япония и Израиль, где очень высокий уровень производства и очень высокий уровень жизни населения. Это должно быть примером для нашего народа, для нашей страны. И, конечно же, в этом плане центральным компонентом стратегии 2040 будет программа «Таза» по построению открытого и прозрачного государства, которое служит своим гражданам, которое создает все условия для бизнеса, для предпринимателей, для своих граждан. Программа «Таза». Потому что, если мы возьмем даже прошедшие 5-6 лет, у нас за это время не построено крупных предприятий, крупных заводов. У нас не открыты месторождения нефти и газа, но мы смогли увеличить ВВП страны в 2,5 раза. Мы смогли увеличить доходы страны больше, чем в 3 раза. Потому что мы уже фактически внедряли в принципе Таза, в первую очередь борьбу с коррупцией. Только благодаря борьбе с коррупцией мы смогли увеличить доходы страны больше, чем в 3 раза. И если мы пойдем этой дорогой, как положено, с научным обоснованием, с инвестициями хорошими, мы добьемся еще больше результатов. Потому что мы дадим возможность людям честно жить, честно работать, честно трудиться. Мы раскроем потенциал наших граждан. И, естественно, это повлечет за собой, я абсолютно уверен, очень резкий рост экономики, рост
уважаемые участники заседания, программу «Таза» мы планируем осуществлять через следующие направления. Это построение благоприятной регулятивной среды, предоставление цифровых услуг, открытие всех данных, построение современной инфраструктуры, развитие человеческого потенциала. И многие цели и задачи программы «Таза» сопрягаются с глобальными целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. К примеру, глобальная цель номер 9 призывает увеличить доступ к информационным технологиям и предоставить универсальный и доступный интернет для всех жителей в 2020 году. Мы планируем в ближайшие пару лет доставить широкополосный интернет каждому селу в стране. И интернет позволит предоставлять равный доступ к госуслугам для всех жителей, особенно для самых бедных и уязвимых. ИКТ и интернет обеспечат качественный рост здравоохранения и образования и сделают государственный сектор подотчетным, прозрачным, расширит гражданское участие при принятии решений. Говоря об открытости государственного сектора, я хотел бы официальное руководство со стороны правительства рассматривает возможность присоединения к международной инициативе «Открытое правительство» Open Government Partnership. Это подтверждает нашу приверженность к основным принципам данной инициативы: прозрачность, подотчетность, гражданское участие, технологическое и инновационное развитие. Усилия правительства стороны по созданию открытого и подотчетного государственного управления получили высокую оценку со стороны внешней экспертной группы. И согласно их рейтингу, Казахстан получил 15 из 16 необходимых баллов и имеет возможность стать членом данного партнерства. Для достижения поставленных целей программы «Таза» нам необходимо осуществить амбициозную программу преобразования государственной, общественной и деловой среды. Процесс модернизации охватит ключевые социальные сферы: образование, здравоохранение, окружающая среда, экономический, энергетика, сельское хозяйство, промышленность, услуги и госсектор, предотвращение, в том числе, конечно, обязательно честные выборы и построение абсолютно полностью демократического общества. И именно по этим трем направлениям мы выстроили работу нашего форума, который будет продолжен и после обеда. Все эти три столпа устойчивого развития, социальный, экономический и государственный сектор, нуждаются в цифровых технологиях и интернете в качестве ключевого катализатора. Инновации дают возможность для инклюзивного и устойчивого экономического развития во всех секторах жизни страны. Инновации позволят достичь глобальной цели номер 10 о снижении неравенства. Уже, к примеру, сейчас Государственная регистрационная служба при оцифровке данных пригласила на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Это замечательный пример для остальных государственных ведомств, и я думаю, другие наши государственные ведомства, организации перейдут этот хороший опыт. Конечно же, помимо повышения качества граждан Казахстана, мы хотим создать условия для развития всего. Очень амбициозную цель, я об этом говорил на саммите в Пекине «Один поезд, один путь», о том, что надо построить, кроме транспортных путей, финансовых путей, еще и цифровой путь. И мы хотели бы стать одним из центральных звеньев на цифровом шелковом пути, путем осуществления развития интернета, предоставления контента и хранения данных в наших центрах обработки данных. Полагаю, что для этого все условия в Казахстане существуют. Это либеральная экономика, демократическая политическая система и выгодное расположение между такими глобальными экономическими
телекоммуникации. И у нас самая дешевая, причем зеленая, экологически чистая энергия. Уважаемые участники форума, как я уже говорил, у нас есть самые главные компоненты для реализации программы цифровой трансформации Таза. Есть сильное гражданское общество и есть квалифицированные специалисты. Есть наличие политической воли у руководства страны, у правительства и у парламента страны. И, наверное, это очень важно для нас. У нас есть хорошие друзья, готовые оказать помощь нашей республике в реализации программы Таза. Поэтому в заключение от имени всего народа Казахстана я хотел бы поблагодарить присутствующих на сегодняшнем форуме представителей всех зарубежных государств, представителей международных организаций, представителей Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития. Я хотел бы поблагодарить специального представителя Евросоюза господина Петера Гурьяна и, конечно же, генерального секретаря ООН господина Антонио Гутерреша за понимание и поддержки. Я желаю успеха в работе форума. Благодарю всех за внимание. Позвольте предоставить слово генеральному секретарю Объединенных Наций господину Антонио Гутеррешу. President, ladies and gentlemen, dear friends, I want first of all to express my deep gratitude to President Atambayev for his gentle invitation. That has allowed me to come back to Kyrgyzstan. And I have to say that this is for me an enormous honor, but also an enormous pleasure. In more than 10 years of exemplary cooperation between the government and the people of Kyrgyzstan, and my vast capacity as the United Nations High Commission for Refugees, we developed very difficult circumstances sometimes. The people of Kyrgyzstan has made a deliberate choice for democracy, a deliberate choice for a regime based on the rule of law, the protection of human rights, and a vibrant civil society, making Kyrgyzstan the pioneer of democracy in Central Asia. Now, with Таза, you are not only the pioneer of democracy in Central Asia, but you're becoming also a pioneer in the build-up not only of the digital economy, but of the digital democracy. And that is something extremely important in today's world. And that is why it is an honor for me to address this important conference on the National Таза project. To improve not only the way the state and administration work, but also the way the people can benefit from the new technologies and their impact in their lives. This is also a way to allow Kyrgyzstan to be more effective in the implementation of the Sustainable Development Goals and to extend the benefit of those goals to all its citizens. The first decade of the 21st century shows that setting development goals at the international level can bring great benefits to humanity. The Millennium Development Goals were instrumental in mobilizing international efforts to lift more than 1 billion people out of extreme poverty, to combat hunger, to improve health, and to advance access to education, and especially for girls. But the fruits of progress have not been enjoyed by all. We still live in a world of great inequality, where destitution coexists with extreme wealth,
where the environment is under severe stress and where many countries are suffering from armed conflict and natural disasters. And there is a new source of inequality, the digital divide, the digital inequality, that to a certain extent distinguish the countries that will have a future and the countries that might be lagging behind in the decades to come. Now, the agenda for sustainable development with 17 sustainable development goals at its heart. And the agenda is our shared plan to transform the world in 15 years and crucially to build lives of dignity for all. But governance will be crucial to bringing this agenda to life. And the modern form of governance is e-governance, and that is why Таза is so important. Indeed, the goals will bring back to the fore the role of government and institutions in sustainable development. But today, we need another kind of governance. We need governance that is capable of delivering results and earning the public's trust. Governance that is committed and accountable. Governance that is inclusive and that listens to all country citizens. Governance that upholds human rights and leaves no one behind. This is the kind of governance that Таза can support to stress. And public service is a critical component for achieving sustainable development goals. But we need to pioneer new approaches, to work differently, to take risks, to innovate. And this means training in new skills and building the capacities of the public sector. And it means seizing the potential of technological innovations to create more responsive, efficient, and collaborative public services. We cannot talk about effective, accountable public service without underscoring, as you, Mr. President, have said, the need to fight corruption at every turn. And again, Таза is an extremely important instrument to make corruption more difficult in a society. Corruption that not only diverts and drains essential public resources, but also undermines the trust in government. Now, we also need mechanisms that give a voice to the people. You have a vibrant civil society. But we need to include the poorest, the most vulnerable, so that they have opportunities not only to define their needs, but also to be part of the efforts to design ways to address them. And again, in the film we have seen and in your speech, Mr. President, it was clear that Таза can be a way to empower the most poor and the most vulnerable. Ladies and gentlemen, in this context and in this spirit, I welcome the commitment of the Kyrgyz Republic to the 2030 agenda. We are taking important steps to ensure that the Sustainable Development Goals are the cornerstone of your own 2040 National Sustainable Development Strategy. And the UNDP, United Nations Development Program, and all other agencies will continue to support you in this effort. The Таза project rightly focuses on human capital, innovation, and technology. It can help to build a transparent and more open government that provides better services while respecting the environment. It supports businesses and broader economic activity by facilitating the opening of new markets and enhancing competitiveness. And it aims to increase efficiency while addressing corruption. The United Nations system, for its part, is in the process of strengthening itself to better serve member states. And so we look forward to continue working with Kyrgyzstan towards the fulfillment of your people's aspirations. And we believe Таза will create enormous opportunities to enhance the cooperation of the United Nations with the government and people of Kyrgyzstan. Thank you very much. Мы вас благодарим за вашу поддержку усилий Кыргызской Республики по сохранению национального проекта «Таза» с целью устойчивого развития. Как вы все знаете, уважаемые дамы и господа, господин Гутерреш является очень близким другом нашей страны. И самые тяжелые времена, и самые, дай Бог, сегодня хорошие времена, господин Гутерреш рядом с нами. Я думаю, господин Гутерреш, это начало большого пути, и я думаю, Организация Объединенных Наций окажет нам
содействие продвижению нашего большого национального проекта. Спасибо вам большое. Предоставить специальному представителю Европейского Союза господину Петру. Excellencies, ladies and gentlemen, it's really a great pleasure and honor for me to represent the European Union at this important conference discussing sustainable development and digital transformation as a tool for implementing sustainable development goals. I think this discussion is very timely and relevant at a time when countries in the region of Central Asia, including Kyrgyzstan, are undergoing important transformation processes aimed at strengthening their resilience and democratic institutions to be able to cope with existing and new challenges of sustainable development. I would like to use this opportunity and reconfirm European Union's commitment to supporting political and economic reforms in countries of Central Asia as highlighted in the EU's Central Asia strategy. In this regard, Kyrgyzstan represents a key partner for the European Union for pursuing a comprehensive approach to development and security where rule of law and also respect for human rights, functioning democratic institutions, and good governance play a crucial role in creating conditions conducive to economic prosperity and stability of countries. We believe the Sustainable Development Goals provide a very good platform for strengthening our values with Kyrgyzstan and also international organizations like United Nations or OECD and other players in supporting national efforts and ownership for the implementation of Sustainable Development Goals. In this regard, we welcome the project of Таза, which is aimed at strengthening of rule of law and good governance through digital transformation. During the visit of President Atambayev in Brussels a few weeks ago, the EU leaders confirmed our interest to strengthen our cooperation with Kyrgyzstan in all priority areas, and those priorities priority areas were identified also in Таза project. We have allocated more than 200 million euros for implementing bilateral and regional programs with Kyrgyzstan, and we are now working together with our Kyrgyz partners to possibilities how to use existing resources, I would say even more efficiently, for supporting national objectives and priorities of Kyrgyzstan in the area of sustainable development, including implementation of the Таза project. Mr. President, dear participants, President Juncker asked me to extend his personal greetings to you and deliver his personal message, which I am doing with pleasure now. Dear President Atambayev, my friends, dear participants, I am sending you my encouragements and best wishes for the Таза conference from Brussels. I regret not being able to participate in it myself, but representation of the European Union will be in able hands, in particular of those of the EU Special Representative for Central Asia, Mr. Peter Gurian, and EU Ambassador to Kyrgyzstan, Mr. Cesare. Таза is an innovative and promising initiative by the President of the Kyrgyz Republic, a country that has chosen the democratic path and the full involvement of civil society. It is an initiative that is implemented via efforts of representatives of civil society, government agencies, and of private business. It is a project
to build a state that serves its citizens, improves public services, and creates better conditions for business. If successful, the implementation of Таза will lead to greater transparency in the state administration system and will become a powerful tool for preventing corruption. It is a very ambitious plan with many positive features and priorities. Switching to a technology-based, publicly accessible government system has the potential to greatly increase the transparency and accountability of the public authorities, especially if civil society organizations are encouraged to play a greater role in oversight of the government. Digitalization of business processes can also increase competitiveness and reduce transaction costs, particularly for micro, small, and medium-sized enterprises. Several European Union member states have taken significant steps in this direction and will surely be willing to share their experience and conclusions about best practices. The European Union is ready to consider providing support in the implementation of this promising initiative. I wish you an interesting and successful conference. Jean-Claude Juncker. Thank you for your attention. Благодарю вас, господин премьер. Мы рассчитываем на практическую помощь Европейского Союза, как вы сами только что отметили. И, уважаемые дамы и господа, с большим удовольствием хотел бы предоставить слово госпоже Лене Уруксат, региональному директору Всемирного банка по Центральной Азии. Господин президент, господин генеральный секретарь, уважаемые участники форума, дамы и господа. Разрешите от имени Всемирного банка поздравить вас с открытием международного форума, собравшего профессионалов и экспертов высочайшего уровня со всего мира. Сегодня мы обсуждаем программу Таза. Это программа цифровой трансформации, призванная стать эффективным инструментом для Кыргызстана на пути социально-экономического роста и достижения глобальных целей устойчивого развития. Цифровые технологии очень глубоко проникли в нашу жизнь и меняют привычный нам образ жизни. Последние 3-5 лет даже возник новый термин – цифровизация, digitalization. Или, другими словами, цифровая трансформация общества. Цифровизация – это не просто автоматизация и информационно-коммуникационные технологии и продукты. Цифровизация – это полное раскрытие и применение их потенциала в различных сферах экономики и общественной жизни. В докладе Всемирного банка о мировом развитии за 2016 год цифровые дивиденды, имя этого доклада «Цифровые дивиденды» отмечается важная роль цифровых технологий для экономического роста и улучшения благосостояния людей. Цифровая экономика – это новая парадигма экономического развития на основе обмена данными в режиме реального времени с помощью цифровых технологий. Она может дать мощный импульс экономическому росту для улучшения качества жизни людей. Так же, как 1000 лет назад шелковый путь привел к процветанию Центральной Азии. Это был не просто путь передвижения товаров, это было средством обмена культур, средством обмена знаний между Востоком и Западом, который позволил Центральной Азии стать центром знаний и инноваций в мире. И на сегодняшний день цифровая экономика – это новый цифровой шелковый путь, и он имеет такой же потенциал трансформировать Кыргызстан, трансформировать весь регион. Какое преимущество дает цифровизация? Приведу лишь несколько примеров.
Для граждан это доступ к цифровым коммуникациям, а также упрощение взаимодействия с государственными органами. Кыргызстанцы, которые славятся своей любовью к детям и большим семьям, смогут, например, пользоваться электронной очередью, чтобы устроить детей в школу или в детский сад. Это дает экономию времени, это удобство. И, что немаловажно, контроль со стороны граждан. Для бизнеса это, к примеру, электронная регистрация и лицензирование, это электронная оплата налогов. То есть это приведет к снижению издержек, к упрощению и ускорению взаимодействия с клиентами и госструктурами и повышению гибкости и конкурентоспособности. Это также создаст поле для инноваций. Для государства это сокращение бумажной работы госслужащих, это повышение прозрачности, это снижение коррупции, это повышение эффективности и качества услуг. Цифровизация сегодня – это неизбежный процесс, который полным ходом идет по всему миру. И новый технологический уклад в мире уже сформирован. Задача стоит в том, чтобы встроиться в этот глобальный тренд. Правительства многих стран принимают колоссальные усилия по развитию цифровой экономики, разрабатывают стратегии, разрабатывают программы, реализуют конкретные проекты и планы. И во многих странах Всемирный банк поддерживает национальные инициативы по формированию стратегического видения по развитию цифровой экономики и цифрового правительства и по притворению его в жизнь. И Всемирный банк поддерживает цели правительства Кыргызской республики относительно цифрового будущего страны в рамках региональной программы Digital Касса. Это цифровая Центральная Азия и Южная Азия. В рамках этой программы предполагаются инвестиции в фундаментальные основы цифровой экономики, такие как цифровую инфраструктуру, развитие навыков и создание сильной институциональной и благоприятствующей среды. Также менее 2 недель назад Всемирный банк поддержал участие ряда видных экспертов из разных стран в международной конференции по программе «Таза» в Бишкеке. И нашей общей целью было собрать воедино разрозненные элементы лучшего опыта мира, целостную стратегию развития цифровой экономики Кыргызстана. В настоящее время Центральная Азия является одной из частей света, наиболее изолированных от морских путей и наименее связанных с остальным миром. И цифровизация могла бы кардинально изменить такое положение дел за относительно короткий период. У Кыргызстана есть все возможности стать одной из лидирующих стран в регионе по цифровой трансформации. Здесь важно отметить наличие сильной политической воли и вовлеченности лидеров государства в этот процесс. И в этой связи Всемирный банк с удовлетворением отмечает роль президента и премьер-министра Кыргызской республики в цифровом лидерстве, политической поддержке и постановке амбициозных целей для трансформации Кыргызстана. Так называемой трансформации Кыргызстана, так называемый цифровой хаб Евразии. Стабильно работающая система цифровой экономики создается не сразу. Но, как говорится в Кыргызстане, аракет кылсан берекет. Я убеждена, что наши совместные усилия принесут плоды. Можно начать реализацией нескольких небольших наглядных проектов, которые станут яркой демонстрацией преимуществ цифровизации. Как мы говорим по-английски, think big, start small, scale up fast. Думай масштабно, начинай с малого, а потом ускоряйся очень быстро. В заключение еще раз подчеркну, что Всемирный банк является надежным партнером Кыргызской республики. Мы планируем продолжать наше сотрудничество на благо всех кыргызстанцев. Желаю всем участникам форума успешной работы. Спасибо. Спасибо вам большое, госпожа Лилия Грунчук. Следующее слово предоставляется постоянному представителю Европейского банка реконструкции и развития Бруно Балнабеда. Спасибо.
Let me start by thanking the Turkish government for the invitation to the EBRD to co-sponsor this high-level forum. We're very happy to be present together with our distinguished international partners at the launch of this important and innovative initiative. In today's society, technology plays a critical role in ensuring transparency of public processes and greatly enhances efficiency in delivery of public sector services, a key factor in increased public trust and institutions. E-governance platforms enable citizens to more easily and effectively interact with the government, ensure a higher level of accountability, further push to eliminate corruption, and save taxpayers' money and time. In the Kyrgyz Republic, Таза will also play a key role in ensuring greater regional connectivity and align the country to its sustainable development goals. Allow me to briefly refer to some relevant regional successes. For example, Ukraine has developed a specially efficient and internationally recognized system of e-procurement. The government and civil society work together along with NGOs, businesses, and international organizations like the EBRD to create the e-procurement platform ProZoro, which dramatically changed the governance landscape in Ukraine. With ProZoro, anyone can review tenders, reducing corruption possibilities and improving transparency. The government of Georgia has created an integrated e-government portal, as well as convenient terminals located throughout the country. Citizens can log online and access a wide range of services, from healthcare information, bill payments, tax inquiries, and more, or easily pay their bills, top up transport cards, pay debt through terminals easily accessible at the street corner. Launched in 2010, the Georgian Electronic Government Procurement Platform is the official e-portal for state procurement, converting the system of paper-based procurements to e-procurement platform. Azerbaijan's Asan is the online e-government portal facilitating services such as applications for driving licenses, ID, passport, registration of business, tax information, custom payments, and real estate registration. E-visa and e-customs are now available, and from July, citizens can look to new ID cards with electronic signature. More recently, Azerbaijan started to manage customs administration via an e-platform, eliminating corruption possibilities and making an important step towards financial transparency in the private sector. We are actively supporting the Kyrgyz Republic in updating its public procurement system in line with international modern standards, including the introduction with 2014 law of e-procurement. Electronic systems are crucial components of an efficiently functioning judicial system. Our court enforcement project advocates for the introduction of an electronic case management system. It will also provide assistance to the Kyrgyz authorities to introduce e-governance elements in reforming state property registries to make them national, comprehensive, and easily searchable. Establishing a national database of enforcement matters and facilitating agents' access to government databases. Establishing an online sales platform for seized property and facilitating agents' requests for information on bank accounts through centralized electronic mechanisms. As part of the commercial mediation project, we are supporting the establishment of an internet-based hub linked to the Ministry of Justice webpage to refer cases to mediators. We have also been supporting the introduction of smart technologies in our investment projects, particularly in municipal infrastructure, where quality of government services is particularly visible. As part of our water supply and wastewater infrastructure improvement project,
in the city of Osh, we co-invested, together with the government of the Swiss Confederation, in the installation of smart water meters in the pilot district of Osh named Gana, allowing for remote reading and linkage to the billing system. Over 3,200 smart meters have been installed in Osh to date. Under the second phase of the project, which is co-financed by the European Union Investment Facility for Central Asia, we plan to further invest in the installation of smart meters in other two big districts of Osh to reach 30% of the population. In Bishkek, we have invested and facilitated the procurement of 75 new trolley buses and upgrade of related trolley bus infrastructure under the EBRD Bishkek public transport project. The investment was supported by technical assistance for the introduction of electronic ticketing. Our technical assistance covers design, implementation of the e-ticketing system. The planned e-ticketing system will help increase collection rates by reducing financial leakage associated with the current ticketing system. In the future, it may also make it possible to include private operators and charge for parking into system coverage. Finally, the Investment Council of the Kyrgyz Republic, chaired by the Prime Minister, has been promoting a number of important reforms in e-government, including electronic signatures and electronic visas. An important achievement was the establishment in 2010 of IT Technopark, a hub for innovative IT companies. Its revenue for the past 3 years exceeded 6.5 billion euros. Importantly, means of investment council are open to public access. All of the past reforms in the Kyrgyz Republic have built a strong foundation, smooth and efficient implementation of a wide-scale reform program today launched Таза. Our experience has shown us that e-governance reforms are instrumental in removing key constraints to business and improving investment climate. It leads to strengthened economies, more efficient public spending, and improved interaction between government and civil society. We anticipate interesting advances in the use of blockchain worldwide to provide a digital ledger database in which asset transactions are recorded chronologically and publicly and create greater transparency in records as well as easily accessible land titles and records beneficial for the emerging market where property disputes are frequent. We will be very happy to continue bringing together our institutional expertise to support e-governance reform in our region and in our extensive operational and policy dialogue in the Kyrgyz Republic to further propel this initiative to tangible results. Improving government services for business, such as licenses and various registration services, will be the area of particular reference. Coordination with all counterparts will be crucial to the process. Thank you for your attention. Gdzieś poszedł? A?